ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ 'ਚ ਫਸੇ 12 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 100 ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 5.4 ਗਈ ਮਾਪੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ 'ਚ ਫਸੇ 12 ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਫੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕੁਝ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.4 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਡਾਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ। ਤੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੀਆਰਏ ਪੋਲਵੇਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਏਵਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Liberals from across the province and across the country went to knock on doors and make calls. This was a competitive race, and the very first since Pierre Poilievre became leader. But where was the leader of the Conservative Party? He didn't show up. He didn't show up for his candidate, for his party, or for the people of Mississauga. I know a lot of Conservatives are feeling a bit let down right now. He was supposed to be this great campaigner, and he didn't show up, not even once. His team, supposedly, kept him away because, as they saw things were going to be tough, they didn't want him to wear the loss. Trust me, as leader, you wear everything, win or lose. As Liberals, we show up. We connect with Canadians, door to door, phone call by phone call. We listen, we share what we stand for. We showed up for the people of Mississauga. Charles Sousa showed up for the people of Mississauga, and they showed up for us.
So thank you to them, and thank you to every one of you who was a part of it. Of course, this is also a very sad week for Liberals, for Manitobans, and for all parliamentarians. Jim Carr va nous manquer tous. As Jim said it himself, he loved every square meter of this country. People on the prairies and all Canadians will remember him for his clear-headedness, his pragmatism, his sense of decency, his passion, his thoughtfulness, his generosity. To his family, Colleen, Ben, Rachel, Rebecca, Kieran, Daniel, and Jesse, our thoughts are with you. You can be proud of what Jim accomplished up until the very end. And I'd like to ask us all to stand and take a moment of silence for Jim. It's been a difficult year. It's been tough for families dealing with the impacts of global inflation. It's been tough for nurses and healthcare staff who keep working long hours, including through these holidays. It's been tough for our friends and allies overseas. It's been tough for our Commonwealth as we lost a sovereign that represented stability for 70 years. It was tough for the people of Ottawa, Windsor, and in border communities across the country who faced illegal occupations. It's been a tough year, but my friends, at a time when we see the world changing before our eyes, ਪੀਆਰਏ ਪੋਇਲੀਅਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ C-21 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਪੋਇਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 82% ਬੰਦੂਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। Those people are more numerous than ever before. 1 in 5 Canadians cutting meals because they can't afford the price of groceries. 1.5 million Canadians hitting food banks in a single month. Mothers putting water in their kids' milk because they cannot afford the price of groceries. This in Canada, with one of the most abundant supplies of farmland on planet Earth. And then there's housing. Young people stuck in their parents' basements even though they've done every single thing we asked them to do. Housing prices are going down, but monthly payments are going up, which means buyers and sellers are losing. Many Canadians fear they might not be able to pay their mortgages as the rates hit higher and higher. And it's not just economics, it's violent crime. It's up 32% under Justin Trudeau. Gang violence has increased, and drug overdoses have become a pandemic right across this country. And what's Trudeau's solution to all this? He and the costly coalition want to drive up inflation further. They want billions more in inflationary deficits. The cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of it is boosting the cost of the goods we buy and the interest we pay. And then they want to pile on a carbon tax and triple that tax on the home heating that everyday Canadians pay. Conservatives will fight to restore fiscal sanity. We will put legal limits on spending to bring down inflation. We will axe the carbon tax so that Canadians can keep the heat on. Take the tax off, keep the heat on. And we will stand up for the hardworking, law-abiding people who play by the rules in this country. We know that it's not Grandpa Joe's hunting rifle in Cape Breton or in Wainwright that is committing crimes in downtown Toronto. We know that the vast majority of guns used in crime are illegally smuggled into this country. 82% of gun crime is smuggled guns. None of that is going to be solved by banning these hunting rifles. Not a single solitary criminal is going to turn in their gun. So instead of putting time, money, and resources into attacking Indigenous people, hunters, and farmers, Conservatives will protect those people's rights and go after the real criminals to keep Canadians safe.
We'll unleash opportunity again in this country by removing the bureaucratic gatekeepers that prevent us from developing our resources, growing more affordable food, and having our immigrants fill vital positions for which they are qualified. We saw just last week Stats Canada report that only 40%, roughly 40% of doctors and nurses who immigrate from other countries are actually allowed to work in their field here in this country. Meanwhile, our healthcare system comes apart at the seams. It boils my blood to sit in a waiting room with my daughter who's got, from time to time, a migraine headache. ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PR ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਪਾਊਸਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜੌਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਸੋ ਤਰੁਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਟ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਡਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ PR ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਜਿਵੇਂ PGWP ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 2,85,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। Chair of the Planning and Housing Committee, and both of these councillors have been instrumental and of great help to me as we put forward something that I think is of great significance that will be considered by the Council today.
And I think today does represent both a huge opportunity for the city and a big step forward in terms of getting housing built. People have been talking about some of these measures for a long time, even before I was mayor. And a number of these matters have been brought to City Council unsuccessfully in the past, and I think they're going to be, hopefully, they're going to be dealt with successfully today. And I do want to thank both the Deputy Mayor and Councillor Bradford as Chair of Planning and Housing for their help. The housing plan is my first key item of business at the City Council today. I campaigned non-stop during the election, every single day, at doors right across the city, and talked explicitly about what we were going to do here in the housing area, and sought to earn and received a strong citywide mandate to get more homes built in the City of Toronto, more different kinds of homes, and to get them built quicker so that we could address, through supply and other measures, housing affordability for people who live here now and for people who might want to live here in the future. And again, the bottom line of all of this is to bring closer to reality the dream many people have of living here in Toronto. This is one of the great cities of the world and one of the biggest in North America, and people actually want to come and live here. It's a dynamic city that people want to come and live in, and that is something that's not true of many other places. And we have to make sure that they can be sure when they want to come and live here that there's a place for them to live, no matter who they are or what they do for a living. We've made good progress in the last 8 years on housing, but more needs to be done. I want people from all walks of life, earning all levels of income, to be able to call Toronto home, including both people who are here and newcomers, where we know for a fact, based on both the history and on the projections of the Government of Canada, that there's hundreds of thousands of people coming to the city in the years ahead. And we're not talking many years ahead, we're talking now. We as a city government and as a city council, we have the opportunity today to take a more aggressive approach to address the acute affordability and housing crises facing our city. The Housing Action Plan begins the process of updating the city's regulations so that we can meet or exceed the target of building 285,000 homes over the next decade. The plan represents all aspects of the housing spectrum, from student housing to affordable housing to housing targets for the Portlands and the waterfront, supportive housing, and of course, multi-tenant housing. The plan will bring our city into the 21st century by removing the exclusionary zoning that has focused growth in just a few areas of the city and prevented Torontonians from having the full range of housing choices. Think about how little sense it makes anymore to have many neighbourhoods actually with declining populations at the same time as the city tries to house hundreds of thousands of newcomers. Separate from the Housing Action Plan, but contained in the report I'm bringing to Council today, I am asking Council to approve the multi-tenant housing bylaw, which was deferred earlier this year. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਂਪਿੰਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਰ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਂਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ $2300 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। Family physicians are vital to the communities they serve and to our health system overall. But many of them, especially in underserved areas, are facing inflationary pressures that are putting their practices at risk. Too often we hear about doctors having to leave their communities and move to a larger center just to make ends meet. Like other Albertans, they're feeling the pinch to pay for wages, supplies, and literally keeping the lights on in their clinics. Now, the investments we're talking about today will give doctors stable, predictable funding so they can focus on providing high-quality health care. The first way we're doing this is by increasing the amount physicians receive through the Business Costs Program. The program provides an extra payment to physicians in addition to the basic rate they receive for providing specific services. This helps ease physicians' costs in office-based practices, particularly for family physicians and specialists who face greater impacts from rising business costs. The rate increase is expected to cost an additional $20 million a year over the 4-year term of the new agreement. This is in addition to about $80 million that we already spend on this program each year. So it's roughly a 25% increase in the total value of the program.
For an individual doctor, the payment rate will increase from $2.95 to $3.59 for eligible patient services provided in a physician's office or a diagnostic facility. On average, it will mean an extra $2,300 for each physician annually. And the change will be retroactive to April 1st, 2022. Increasing the program rate will help keep office-based practices where they're needed the most. And along with this rate adjustment, we'll be working with the AMA to conduct a review of the program over the next 2 years to modernize it. We're also improving other physician support programs. The deductible for all physicians through the Medical Liability Reimbursement Program will be reinstated and will be a flat $1,000 in 2022. The program provides partial reimbursement to eligible physicians for medical liability protection fees. These fees are set annually by the Canadian Medical Protective Association and vary depending on the type of work a physician does. The decrease in the deductible will apply to about 5,000 urban specialists. It won't apply to family physicians or rural physicians because they already pay the $1,000 deductible amount. Physicians who were reimbursed for 2022 based on the higher deductible will receive an additional reimbursement from Alberta Health. Decreasing the deductible means government pays a larger share of the fee. That represents roughly another $9 million that government will pay instead of physicians. Changes are also being made to the continuing medical education program for physicians. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਂਡਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੈਂਡਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। And protect firearms owners from an increasingly hostile federal government. Now, first, I'd like to go over the actions that have led to today's announcement. First, in 2020, the federal government issued a ban on more than 1,500 models of firearms. Then, in October of this year, the federal government implemented what they characterize as a, quote, freeze on the transfer of handguns, end quote, an action that bans new handgun ownership. And then third, a month later, at the last minute, the federal government tabled amendments to Bill C-21 that ban shotguns, rifles used by hunters, farmers, and target shooters. Now, taken all together, these actions will criminalize hundreds of thousands of Canadians overnight, the majority of which reside in Western Canada. And it's becoming increasingly clear that the federal Liberal government is pursuing a strategy to ban all legal firearms ownership. The federal Liberals scared Canadians by describing some firearms as, their terminology was, quote, assault style, end quote, even though they knew that the only difference between these firearms and conventional rifles and shotguns is the styling. They also told Canadians repeatedly that these measures were not targeting law-abiding hunters and farmers. And this lie was laid bare by the amendments to C-21. At the very same time, Minister Mendicino and his government have failed to take action against the importation and smuggling of illegal firearms from the United States. Their actions are targeting Western Canadians for a reason. This is about shoring up their own political support. To do so, they seek to divide us. Western Canadians versus Eastern Canadians, rural Canadians versus urban Canadians. And Albertans have had enough. So today, we are taking action. First, as Alberta's Attorney General, I have directed that the Alberta Crown Prosecution Service take over the handling of charges involving the Firearms Act starting January 1st, 2023. Currently, the federal government handles cases involving the Federal Firearms Act. Provinces have the constitutional jurisdiction to handle federal criminal law charges, including charges under the Firearms Act. Alberta's Crown Prosecution Service already has the expertise to take on this work, and any further resources will be provided.
I've sent a letter to the Federal Minister of Justice as of this morning advising him that Alberta is taking this jurisdiction back. Alberta's Crown prosecutors will now determine whether or not to pursue charges under the Firearms Act, not federal government lawyers. And second, a new protocol has been issued to Crown prosecutors which outlines how to handle charges related to the federal firearms ban. ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Well, we've seen the announcement. It's, as you've said, it's just happened, and I've just gotten a letter, an uncharacteristically short letter, from my counterpart, and I suppose we're trying to understand it. Criminal code firearms offences are already prosecuted by provincial prosecutors for the most part across Canada, and so. We're not sure if he means that. Under the Firearms Act, that's something that falls under federal jurisdiction to delegate, and we've delegated that power as a federal government to the Federal Prosecution Service. So more needs to be known about how they plan to proceed. But we're studying it, and we'll hope to get that other information. Well, the Criminal Code falls under federal jurisdiction. The Firearms Act is a federal statute, and the courts have held that firearms regulation falls under federal jurisdiction. I would expect, as is the case with all other criminal code provisions and federal criminal statutes, that police officers will enforce the law, and prosecutors, and it is mainly, as I've said, provincial prosecutors across Canada, members of the provincial crowns, who prosecute those offences. It would be extraordinary if they made a unilateral decision not to enforce the law. That would not only offend the Constitution, but would also offend the rule of law. To be perfectly honest with you, as I said, the constitutional division of powers is quite clear. Certain things fall under federal jurisdiction, other things fall under provincial jurisdiction, other things fall under shared jurisdiction. And traditionally it has been the courts who have determined in Canada when either the federal government or provincial government has crossed the line on jurisdiction, and it's common for one jurisdiction to challenge legislation from the other, saying they've gone too far. It is somewhat unique for a jurisdiction to redelegate something that, if this were the case, that might offend the Constitution. So I'm going to say that in principle, the federal government tries to stick to its lanes, whether it's on this or any other matter. We do make an effort to stay within federal jurisdiction. We've had some success with that jurisdiction being upheld in the courts, and we expect the provinces to do the same. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।